Hi. Namaskar. Welcome to MJP Coaching. Today we will discuss about chapter number 1, Partition of Bengal 1905 to 1911, Anno Domini and Swadeshi Movement. This class is essential for all competitive exam, SSLC and the class 10 examination. Today we will discuss all the facts of Partition of Bengal and Swadeshi Movement. আপোনালোকক এই ক্লাসটো বোথ আমাৰ অসমীয়া আৰু ইংৰাজী ভাষাৰ উপলব্ধ কৰা হ'ব। Chapter number 1, Partition of Bengal 1905 to 1911, Anno Domini and Swadeshi Movement. Now, see this diagram. Instructions. Important history event. The important historic events was freedom struggle of India. The freedom struggle of India was divided between two parts. Number 1, Swarm Unity 1857, 1857 চনৰ সিপাহী বিদ্ৰোহ. Number 2, Partition of Bengal 1905 to 1911. Now, what was the results of Swarm Unity 1857? The results of Swarm Unity 1857 was British took steps to reform the Indian administration. Who was decided to take steps to reform the Indian administration? The discussion between the government of England. There was a discussion between the government of England and the government of British India. So, important point, government of British India. That time, the India was under the control of British administration. After the discussion, there was a decision. This is a vast area of East India Company from Bengal. So, the Swarm Unity 1857 was the background of Partition of Bengal. These all were important for us. আমাৰ যেটো সিপাহী সংগ্ৰাম আছিল 1857 চনৰ তাৰ যেটো ফলাফল হৈছিল ব্ৰিটিছ টুক ষ্টেপ টু ৰিফৰ্ম দা ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। ব্ৰিটিছে ভাৰতীয় যোনটো আমাৰ প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থা সেই প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাটো ৰিফৰ্ম কৰিব বিচাৰিছিলে, পুনৰ গঠন কৰিব বিচাৰিছিলে। তাৰ কাৰণে আলোচনা হৈছিলে, কোট আলোচনা হৈছিলে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইংলেণ্ড, আমাৰ যোনখন ইংলেণ্ডৰ যোনখন চৰকাৰ, লগতে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় কাৰণ তেতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন ব্ৰিটিছৰ অধীনত আছিলে। গতিকে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া যোনখন চৰকাৰ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ আছিলে, সেই ডিছকাশ্যনৰ ফলত এটা ডিচিশ্যন হৈছিলে, সেই আলোচনাৰ ফলত এটা সিদ্ধান্ত আহিছিলে ডিজইড এ ফাৰ্ষ্ট এৰিয়া অফ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ফ্ৰম বেংগল। বেংগলৰ পৰা আমাৰ এটা ভাষ্ট এৰিয়া আহি পেলাই লৈ যাব লাগে। ডিজইড এ ভাষ্ট এৰিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কোনে নিব? আমাৰ যিটো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কাৰ পৰা নিব? বেংগলৰ পৰা। এইখিনি হৈছে আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড মানে পৃষ্ঠভূমি। আমাৰ যিটো চেপ্টাৰ আছে পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগলৰ যিটো চেপ্টাৰ আছে, এই চেপ্টাৰটো আমাৰ স্পৰ্ম ইউনিটি 1857ৰ বিষয়ে অলপ দীঘলীয়াকৈ আমি ক্লাছ 9ৰ এটা আমি Now we will discuss about the Partition of Bengal 1905 to 1911. The time period of Partition of Bengal, last part of 19th century, beginning of 20th century. Occurred in the reign of Lord Curzon 1899 to 1905. Lord Curzon was reigned in India between 1899 to 1905. And the partition of Bengal began in the year 1905 to 1911. The results, partition of Bengal. At the reign of Lord Curzon, we found there was a partition in Bengal. Means the partition of vast Bengal provinces. Vast means the large area. Vast means large area. Bengal provinces is divided between two states. Create two states. Lord Curzon create two states. Number 1 state
East Bengal and Assam. In this state, two areas were joined, East Bengal and Assam. Adjoining Assam to East Bengal. Assam to East Bengal was adjoined this part. At this part. What was the capital of Eastern Bengal and Assam? The capital was Dhaka. What were the population of Eastern Bengal and Assam? The population of Eastern Bengal and Assam, total population at that time 3 crores 10 lakhs. Muslims were 1.8 crores and Hindu were 1.2 crores. Important point, Hindu were the minority and Muslim were the Hindu were the minority. Minority symbol minus M. Note this point, minority symbol minus M. And Muslim were the majority. Muslim were the majority. Number 2, West Bengal. Two states were created. Number 1, Eastern Bengal and Assam. Number 2, West Bengal. West Bengal, remaining west part of Bengal with Bihar and Odisha. Now, Odisha. In this area, there were Bihar, Odisha and Chota Nagpur, Jharkhand border added. Bihar, Odisha, Chota Nagpur, Jharkhand border. Chota Nagpur is the area of the Jharkhand border. Now, capital of West Bengal, Calcutta. Total population of West Bengal, 5.4 crores. Muslims were 19,000, Hindu 4.2 crores and minorities were Bengalis. Because in the Hindu religion, there are so many cults and communities are included. So, the minorities were Bengalis. Very, very important. Bengalis were minority. Minus M. Okay? And all of the Hindus were our majority. Our second part is West Bengal. Remaining the west part of Bengal with Bihar and Odisha. Now Odisha. Our যোনটো অন্যান্য এরিয়া থাকি গৈছিলে যেতিয়া পার্টিশন হৈ গৈছিলে এইফালে আমাৰ ইষ্টাৰ্ণ বেংগল এণ্ড আসামখন হৈ গৈছিলে আৰু এইফালে আমাৰ ৱেষ্ট বেংগল ৰিমেইনিং দ্য ৱেষ্ট পাৰ্ট আমাৰ যোনটো পশ্চিমৰ যোনটো অংশ আছিলে সেই অংশ কিহৰ পশ্চিমৰ অংশ আমাৰ বেংগলখনৰ উইথ বিহাৰ এণ্ড ওড়িশা বিহাৰ আৰু ওড়িশাখনক লৈ সেইটোৰ ভিতৰত আছিলে বিহাৰ ওড়িশা চটা নাগপুৰ ঝাৰখণ্ড বৰ্ডাৰ Chota Nagpur যোনটো আমাৰ অঞ্চল হয় সেইটো আমাৰ ঝাৰখণ্ডৰ বৰ্ডাৰত পৰে পপুলেশ্যন আছিলে 5.4 কোটি জনসংখ্যা তাৰ যোনটো ৰাজধানী কলকাতা মুছলিম 19,000 হিন্দু 4.2 কোটি লগতে আমাৰ মাইনৰিটিজ হৈছিলে বেংগলী কাৰণ আমাৰ হিন্দু যোনটো ৰিলিজনৰ ভিতৰত অন্যান্য জাতি আৰু উপজাতি বিলাকো তাৰ মাজত সোমাই আছিল Now, moving to the next point, the results of partition of Bengal, uprising the national sentiment, number 1. Number 2, active national struggle of all Indian perspective against the British policy, divide and rule policy. What were the results of partition of Bengal? Results of partition of Bengal, uprising of national sentiment, আমাৰ পাৰ্টিশন অফ বেংগলৰ যেটো ফলাফল হৈছিলে আমাৰ যেটো জাতীয় অনুভূতি জাতীয় আবেগটো উঠলি উঠিছিলে এণ্ড নাম্বাৰ 2 এক্টিভ নেশ্যনেল ষ্ট্ৰাগল অল ইণ্ডিয়া প্ৰস্পেক্টিভ গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতজুৰি এটা সক্ৰিয় স্বাধীনতাৰ এটা জাতীয় আন্দোলন হৈছিলে এগেইনষ্ট ব্ৰিটিছ পলিচি ডিভাইড এণ্ড ৰোল পলিচি ব্ৰিটিছৰ যিখন পলিচি আছিলে ফাৰ্ষ্ট ডিভাইড the country then roll on it প্ৰথমতে কান্ট্ৰিখন ডিভাইড কৰা ভাগ কৰা তাৰ পিছত তাৰ ওপৰত শাসন কৰিবা সেই যোনটো পলিচি আছিলে সেই যোনখন আঁচনি আছিলে আঁচনিৰ কাৰণে এইটো হৈছিলে what were the results of partition of Bengal uprising the national sentiment number 2 active national struggle all India perspective against the British policy divide and rule policy now
we will discuss the background of Partition of Bengal. The background of Partition of Bengal, there was an act, a regulating act 1773. Partition of Bengalor backgroundত এখন আইন আছিলে, সেইখন হৈছে নিয়ন্ত্ৰণ আইন, যোনখন আমাৰ 1773 চনৰ নিয়ন্ত্ৰণ আইন বুলি কোৱা হয়। The regulating act was passed by the British Parliament under the crown of British government and Queen. আমাৰ যোনখন ৰেগুলেটিং এক্ট, এইখন পাছ কৰা হৈছিলে আমাৰ যিটো ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট, ব্ৰিটিছৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত, ব্ৰিটিছৰ সচিবালয়ত, আণ্ডাৰ দ্য ক্ৰাউন অফ ব্ৰিটিছ গভাৰ্ণমেণ্ট, ব্ৰিটিছ গভাৰ্ণমেণ্টৰ, ব্ৰিটিছৰ চৰকাৰৰ যোনটো আমাৰ ৰাজমুকুট আছে, সেই ৰাজমুকুটটো কাৰ হয়? আমাৰ ইংলেণ্ডৰ ৰাণীৰ, কুইনৰ। The aim of regulating act, administrative reform of British India. British always try to administrative reform of British India. So that reason, upgrade the post Governor General, Governor of Bengal Presidency. Highest post was Governor General. Governor General was the highest post of Bengal Presidency, placed Fort William. And Britishers were introduces two lieutenant governor posts. Number 1, Governor of Bombay, and number 2, Governor of Madras. আমাৰ যেহেতু যোনখন আমাৰ ৰেগুলেটিং এক্ট 1773 নিয়ন্ত্ৰণ আইনখন পাছ হৈ গৈছিলে, আৰু নিয়ন্ত্ৰণ আইনখন ক'ত পাছ হৈছিলে? আমাৰ যিটো ব্ৰিটিছৰ যিটো সচিবালয়ত, আৰু যোনটো ব্ৰিটিছৰ ৰাজমুকুটৰ আণ্ডাৰত আছে। নিয়ন্ত্ৰণ আইনখনৰ যোনখিনি লক্ষ্য আছিলে, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম অফ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া, ভাৰতীয় যোনখন আমাৰ ব্ৰিটিছৰ যোনখন ইণ্ডিয়া, সেই ইণ্ডিয়াখনৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কৰিব লাগে। আৰু নাম্বাৰ 2ত আছিলে আপগ্ৰেড দ্য পোষ্ট, কিছুমান পোষ্টৰ পদবী, কিছুমান পোষ্ট মানে হৈছে পদবী, কিছুমান পদবী আপগ্ৰেড কৰিব লাগে। নাম্বাৰ 1ত আপগ্ৰেড কৰিছিলে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল, তেওঁলোকে এজন জেনেৰেলাইজ গভৰ্ণৰ পাতিছিলে, সাধাৰণ গভৰ্ণৰ পাতিছিলে, যোনজনক গভৰ্ণৰ অফ বেংগল প্ৰেচিডেঞ্চি, বেংগল ৰাষ্ট্ৰপতিৰ যোনটো আমাৰ প্ৰেচিডেঞ্চি, বেংগল ৰাষ্ট্ৰপতিৰ তেওঁ গভৰ্ণৰ বুলি জনা হয়, ৰাজ্যপাল বুলি জনা হয়। যোনটো আমাৰ আছিলে প্লেচ আছিলে ফৰ্ট উইলিয়াম, যোনটো এটা বৰ্তমান এটা দুৰ্গ হয়, সেইটো সময়ত ফৰ্ট উইলিয়ামটো এটা প্লেচ আছিলে। আৰু লগতে ব্ৰিটিছে আমাৰ যোনজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল প্ৰেচিডেঞ্চি, বেংগল আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ যোনজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ আণ্ডাৰত দুজন গভৰ্ণৰ পোষ্ট দিছিলে। নাম্বাৰ 1ত দিছিলে গভৰ্ণৰ অফ বম্বে, বম্বেৰ যোনজন ৰাজ্যপাল, আৰু নাম্বাৰ 2 দিছিলে গভৰ্ণৰ অফ মাদ্ৰাছ। অ'কে, if you are interested to join our classes in online, then visit our website. Next, questions answers are available in our website. The note and expected questions of Partition of Bengal and Swadeshi Movement, and there are lots of MCQ related to this chapter. Okay, then bye bye.